Dank je. Goedemorgen, u kijkt naar een extra lang NOS-journaal. Want zometeen rond 11:15 houdt president Zelensky een toespraak en we gaan live meekijken. De Oekraïense president kwam gisteravond laat aan in Nederland en was vanochtend al in de Eerste Kamer, waar hij de leden van de Eerste en Tweede Kamer heeft toegesproken. Na dat gesprek met de Kamerleden vertrok Zelensky weer, nam afscheid van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Dat zien we hier gebeuren. En daarna ging hij op weg naar het internationaal strafhof, zit ook in Den Haag. Doet onderzoek naar de misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Zelensky heeft later vandaag ook een ontmoeting met premier Rutte en de Belgische premier. Die is daarvoor ook onderweg naar Den Haag. We gaan naar correspondent Kiesja Hekster, ook in Den Haag. Ja, Kiesja, over een klein kwartier dus begint zijn toespraak. Maar hij heeft dus al met de Kamerleden gesproken. Wat heeft hij gezegd? Ik heb begrepen dat daar ongeveer 75 Kamerleden waren van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. En de beide voorzitters natuurlijk ook. Kamerleden noemden het een indrukwekkende toespraak waarin Zelensky heeft stilgestaan. Ook bij het feit dat het vandaag 4 mei is, Nationale Dodenherdenking. Dat noemde hij bijzonder, dat hij juist op deze dag ook in Nederland is. Hij heeft Nederland bedankt voor de wapens die het land heeft geleverd aan Oekraïne. Maar ook erop gewezen dat het land meer wapens nodig heeft om een succesvol offensief te kunnen voeren. Tegenoffensief tegen Rusland. Hij hoopt, zei hij, dat hij de volgende keer dat hij in Nederland zal zijn, ons land zal kunnen bedanken voor de F-16's, voor de gevechtsvliegtuigen die hij zo nodig zegt te hebben. Tot nu toe zegt Nederland daar niet per se tegen te zijn, de levering. Maar wordt er benadrukt dat dat in een coalitie met andere landen zal moeten gebeuren. En zover is het nog niet. En tot slot heeft Zelensky in de toespraak in die Kamer ook gezegd dat hij verwacht dat later dit jaar in juli op de NAVO-top, dat zijn land op korte termijn uitzicht geboden zal worden op een lidmaatschap van de NAVO. Nou, dat is allemaal nog heel erg onduidelijk of dat ook echt te gebeuren staat. Maar in ieder geval heeft hij die hoop maar weer eens uitgesproken. Iets wat hij ook al langer heeft gedaan. En wat hij wellicht zometeen ook wel weer gaat doen. Zijn bezoek was vooraf niet bekend, althans niet bij het grote publiek. Zijn dit ook de redenen waarom hij nu naar Nederland komt, om toch maar weer die druk een beetje op te voeren? Ja, hij is natuurlijk ook bang dat de aandacht van de wereld verslapt. Die oorlog die duurt nou al meer dan een jaar. En je ziet het ook natuurlijk dat mensen minder ermee bezig zijn. Dat ze het misschien bijna een beetje gewoon zijn gaan vinden. En dus is het voor hem van het grootste belang om zijn westerse bondgenoten ervan te doordringen dat juist nu die hulp harder dan ooit nodig is op het moment dat Oekraïne op het punt staat, dus vermoedelijk om dat tegenoffensief te gaan beginnen. Dus hij wil de ogen van de wereld gericht houden op Oekraïne. En daarom is hij nu hier, daarom was hij gisteren in Finland. En wie weet waar hij allemaal nog verder naartoe gaat. We zagen hem natuurlijk een paar maanden geleden nog maar ook in Brussel, in Londen en in Washington. Dus het is iemand die heel goed weet hoe je de aandacht vast moet houden. Ja, zometeen dus zijn toespraak. Over 10 minuten ongeveer. Ik kom zo bij jou terug. Ja, BBB-leider Caroline van der Plas is niet blij met het bezoek van de president vanwege dodenherdenking. Het is, Kiesja zei het al, vandaag 4 mei. Op Twitter schrijft zij dat dit bezoek juist nu moet, vind ik heel misplaatst. Heb de Kamervoorzitter deze week dan ook laten weten dat ik niet bij de ontmoeting met Zelensky zal zijn. Voor Kamerleden was het dus al wel bekend dat Zelensky naar Nederland zou komen. De tweet van Van der Plas maakt veel los. Er is bijval, onder meer van Geert Wilders van de PVV. Maar er is ook veel kritiek. Gaan we nu eerst naar ander nieuws. Ja, gaan we terug naar het bezoek van president Zelensky. Hij is in Nederland, in Den Haag, en geeft rond 11:15, nou zo'n 5 minuten ongeveer, een toespraak. Ook in Den Haag is nog altijd verslaggever Kiesja Hekster. Ja, Kiesja, wat verwacht jij dat hij zo meteen gaat zeggen?
Nou, we kennen de titel van de toespraak. Die is Geen vrede zonder gerechtigheid. Dus het ligt voor de hand dat hij daar uitgebreid op in zal gaan. Hij is net ook bij het internationaal strafhof geweest. En van president Zelensky weten we dat hij daar al sinds het begin van de oorlog op hamert. Op het belang van het onderzoeken van de oorlogsmisdaden die Rusland in Oekraïne begaat. Van de executies, van de verkrachtingen, van de verdwijningen, van de ontvoeringen van kinderen. En dat laatste is waar ook het internationaal strafhof een arrestatiebevel voor heeft uitgevaardigd voor president Poetin. Dat is een heel grote stap, noemde Zelensky dat destijds. Dat was in maart. Dus ik verwacht dat hij over al die dingen zal gaan spreken. Verder is het natuurlijk nog een beetje speculeren wat hij allemaal in die toespraak gaat zeggen. Dus ik ga daar natuurlijk ook in meeluisteren. Misschien nog goed om te zeggen dat wat Oekraïne doet op dit moment is eigenlijk al tijdens die oorlog die misdaden in kaart brengen. Ik heb dat zelf ook gezien. Hoe onderzoekers, niet alleen uit Oekraïne, maar ook uit andere landen, terwijl die oorlog bezig is, nog in kaart aan het brengen zijn wat er allemaal gebeurt. Getuigenissen afneemt van mensen die in die oorlog slachtoffer geworden zijn van die Russische oorlogsmisdaden. Dus het is iets wat eigenlijk permanent aan de gang is. Waar in Oekraïne zelf ook de eerste Russen ook al voor veroordeeld zijn. En volgens de Oekraïners gaat het nu al om meer dan 10.000, misschien wel tienduizenden misdrijven die zij aan het documenteren zijn. Hij is ook daar al geweest, hè, waar je het net over had. Ik wilde eigenlijk vragen, er is heel veel te doen om zijn veiligheid. Wat merk jij nu van die veiligheidsmaatregelen? Zie je daar iets van? Ja, zeker. Het is natuurlijk heel lang geprobeerd geheim te houden, zijn bezoek. Mensen kregen er lucht van toen het Nederlandse regeringsvliegtuig eerst van Polen naar Finland ging, met hem aan boord dus. En daarna in Finland vertrok naar Nederland. Dus de politie heeft als voordeel gehad dat ze alle voorbereidingen in relatieve rust heeft kunnen treffen, denk ik. Toen ik vanmorgen aankwam in Den Haag was al een deel van de straat in het hotel waar Zelensky heeft geslapen vannacht ook helemaal afgezet totdat hij vertrokken is. Daarnaast zie je overal heel veel politie. Ongetwijfeld is er ook heel veel politie die ik niet zie, die in burger zijn. Wij zijn net ook streng gecontroleerd door, met een beveiliging die onze rugzakken en alles door de scanner gegooid moest worden. En ja, ze zijn natuurlijk hier wel wat gewend als het gaat om hoogwaardigheidsbekleders in Den Haag. Maar er is wel heel veel risico met deze president, omdat hij ook vanuit Rusland bedreigd wordt met een aanslag op zijn leven. Dus dat zal hier de veiligheidsoperatie ongetwijfeld nog strenger hebben gemaakt dan misschien normaal al het geval is. We zien hem nog niet verschijnen. We kijken live mee. Jij zei het al, hij was gisteren in Finland. Kwam daar vandaan. Laten we daar nog even naar gaan kijken, naar dat bezoek. Een verrassingsbezoek in Helsinki. Waar hij niet alleen de Finse premier bezocht, maar ook die van Denemarken, Zweden en Noorwegen. Zelensky bedankte ze voor hun steun en vroeg de noordelijke landen om meer wapens. Ook kwam hij terug op de beschuldiging van het Kremlin dat Oekraïne een aanslag had proberen te plegen op Poetin met een drone. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapons for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. Ja, dat was in Finland, maar inmiddels is Zelensky in Nederland. En als het goed is, gaat hij beginnen. Zien we minister Hoekstra. Kijk, hij is al aan het spreken van Buitenlandse Zaken. Hij gaat het woord geven aan president Zelensky. Die trouwens in het Engels gaat praten, dat weten we. Uiteraard luisteren we mee, dat zei Kiesja ook al. We gaan het voor u vertalen. Maar u kunt ook op teletext meeluisteren en kijken op 888. Dan heeft u bijna live de vertaling. En daar is Zelensky. Laten we gaan luisteren.
Mr. President, welcome in The Hague, welcome in the city of peace and justice. Ladies and gentlemen, the war in our country ended almost 8 decades ago. And yet the memories still resonate. Almost every family still tells stories of the war. Stories of loss, of fear, of hunger. But also stories of bravery and resistance. Of heroes who have fought for freedom and peace. And 78 years later, this war is still part of who we are. So every year on this day, we remember. Every year we think back of those who we lost. And tomorrow on Liberation Day, we remember that freedom must never be taken for granted. People have fought and died for it, and they fight and die for it still. And in Ukraine, as we all know, this freedom is under severe threat. Every day, Russian missiles, tanks, drones and soldiers attack it. And every day, brave Ukrainians step to protect it and protect what is theirs. And President Zelensky, every day since the illegal Russian invasion, you and your people have shown us what it means to fight for freedom. And we deeply admire you for doing that. And please know that the Netherlands will continue to stand with you. We have supported you and we will continue to support you. First of all, with weapons, because the harsh reality is that there is no substitute for success on the battlefield. But also with humanitarian aid, with harboring refugees, and with help in rebuilding your wonderful country, just as others have helped us rebuild ours. Ladies and gentlemen, illegal wars cannot go unpunished. There cannot be peace without justice. It is the only answer. It is the only answer to aggression and war crimes. It is the only answer that will ensure a lasting peace. And that is a lesson we have learned from the war all those years ago. And it is a lesson we must continue to apply today. Ukrainian prosecutors have registered 85,000 Russian war crimes since the beginning of the war. That is hundreds of crimes every single day. Men, women, children are being cowardly raped, tortured, and murdered. Schools, hospitals, and houses are being bombed. Children are being kidnapped. Every single day. Every single day. And these are ordinary, innocent people who have done nothing to deserve this terrible fate. And we can never accept this. And we will do everything in our power to ensure that Russia is being held to account. But we can only do this together. Together with the international community. Together with all those who want peace and believe in justice. And that is why we in the Netherlands strongly support accountability initiatives. It is why we send forensic teams to Ukraine, and it is why we are ready and willing to host prosecution centers, damages registers, and courts here in The Hague. These are important steps, but they're only first steps. The road to accountability is long and full of setbacks. It requires perseverance and a special sense and a special kind of resoluteness. The kind I see every time I speak with you, Mr. President, and the kind I see in Ukrainians every single time I've had the opportunity to visit the country. Mr. President, we're in this together. We will continue to support you in your fight for freedom, sovereignty, and a just peace until you celebrate your own Liberation Day. Mr. President, dear Volodymyr, the floor is yours. Thank you. Thank you very much.
First of all, I would like to thank you for your attention and your respect for Ukraine, and I have felt today. Thank you very much. This is attention and respect from people who value freedom and do not tolerate tyranny as much as we do not in Ukraine. Thank you very much. Dear Minister Hoekstra, dear members of Parliament, dear ambassadors and journalists, dear representatives of international organizations, political and judicial communities, dear people, first of all, people of the Netherlands. And I'm glad to be in your strong country now, the land of freedom and justice, which are universal values, and it is about these things that I will speak today. Of course, we all want to see different Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win, and we will win. And when we win not just on the battlefield, not just against this aggression, look at how countries around the world are coming together to help Ukrainians defend themselves. What is at the heart of this desire to help? The feeling that more than the fate of one country is at stake. The feeling that more can be achieved than the defeat of one aggressor. We can now stop wars of aggression as such. We can defeat aggression as a criminal idea that originates in the mindset of someone who is used to impunity. Impunity is the key that opens the door to aggression. If you look at any war, any war of aggression in the history, they all have one thing in common. The perpetrators of the war didn't believe they would have to stand to answer for what they did. They must stand to answer for war. However brings war must receive judgment. Ladies and gentlemen, defeating impunity of aggressors means destroying the origins of aggression. Victory in the war is won by force of arms. That's how the job gets done. And I'm grateful to you and the Netherlands for every piece of weapon supplied to Ukraine, for everything that helps us to maintain our defense and gradually prepare our active actions. But we know that the lasting peace after victory is achieved by nothing else but the strength of values. First of all, it's the strength of freedom and of law, which must work to the full of ensure justice, not hybrid promises instead of human rights. Real freedom, not hybrid impunity and symbolic formalities, but full-scale justice. Not hybrid peace and constant flashes of violence on the front line, but reliable peace when one respects values. True freedom, true justice, true peace is respected instead of hybrid forms. But it's exactly what we need now. Please think about one number. Now, this number is 6,139. This is the number, contradict number of war crimes committed by the Russian occupiers this April alone. These Russian crimes led to the deaths of 207 Ukrainian civilians, among them
are 11 children. Another 17 children are 400 adults were injured in a month alone. And the full-scale Russian invasion has been going on for the 15th month. Just yesterday, it was yesterday, in our Kherson region alone, Russia killed 23 people. 49 were wounded. I'm speaking about civilians. And it all started more than 9 years ago with the occupation of our land, with the occupation of Crimea and Russia's bloody hybrid war in the Donbass. Thousands and thousands of war crimes, thousands and thousands of victims. The Russian rocket that killed 23 people in the city of Uman, and each of the millions of strikes fired by Russian artillery in the Donbass. Every person killed by the occupiers in Bucha, and every filtration camp that Russia set up on our independent land, every prisoner who was tortured in the Russian captivity, and every city deliberately burned by Russia, and all the pain suffered by the Dutch people after the downing of MH17 flight with the use of the Russian weapons by the Russian hands, exactly by the Russian hands. And please observe a minute of silence in memory of all those whose lives were taken by Russia, by its terror. Please. Thank you very much. Ladies and gentlemen, friends, only one Russian crime led to all of these crimes. This is a crime of aggression, the start of evil, the primary crime. There should be responsibility for this crime, and it can only be enforced by the tribunal. Europe and the world have already had to deal with something like this. As a result, we can see the following words in the text of the judgment of the International Tribunal in Nuremberg. To initiate a war of aggression, is not only an international crime, it is a supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole. That's absolutely true. We must transform the experience of the Nuremberg process into an operating rule. That's why we insist on the tribunal creation. When there is a tradition of inevitable punishment of aggression, then there will be a tradition of guaranteed non-repetition of aggression. If we want true justice, we should not look for excuses and should not refer to the shortcomings of the current international law, but make bold decisions that will correct the shortcomings of those norms that unfortunately exist in international law. This is exactly what the creators of Nuremberg did
we should do the same now. It would be a weakness for you and for us and for all of the nations to live full justice only to history. It would be unfair to our children and our grandchildren to hand them problems that we can solve. That's what the tribunal is for. The sustainability of peace arises from the complete justice towards the aggressor. Ladies and gentlemen, it is wrong that someone in the world is still afraid to give full force to justice. You and I are not afraid, and I'm sure most of the world is not afraid. The aggressor must fear the full power of justice, only him. Yet, this is our historical responsibility of the modern generation to make the total punishment for aggression inevitable, to prevent the aggression against our country and also new wars. There are potential aggressors in the world, and the world must see justice to see peace fully secured. Ukrainian courts will ensure responsibility for most of the crimes of the Russian occupiers. And I'm very thankful to the International Criminal Court and to the entire team working with the ICC for the sake of justice. But only one institution is capable of responding to the original crime, the crime of aggression: a tribunal. Tribunal, not something hybrid that can formally close the topic, not some compromise that will allow politicians to say that the case is allegedly done, but a true, we need true, full-fledged tribunal, true and full justice. And I'm thankful to you, the people, leaders of the Netherlands, Prime Minister, the government, the Parliament, for being with us on this path. It's so important for us, and I thank you for supporting the establishment of the special tribunal, and I'm grateful that the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression will work right here in The Hague. And same here in The Hague, the Register of Damages from Aggression will be established. And this is a step forward to creating a compensation mechanism. Damages from aggression must be compensated at the expense of the assets of the aggressor himself. And this is also a punishment for war as well as justice. I thank you for the fact that for you and us, justice really matters. Thank you, the Netherlands. Let justice really work. And when today, as always, on the 4th of May, at 8 o'clock in the evening, you will honor the memory of all those whose lives were taken away by the wars, by the Second World War and other wars. Please also remember Ukrainians, men and women, adults and children who would have been alive now, but for this aggression. The war we didn't want, the one we have to make the last, and we'll do it. Slava Ukraini. Thank you so much. Thank you so much, Minister. Ja, aldus de president van Oekraïne, president Zelensky, in zijn toespraak in Den Haag, waar hij zojuist weer een applaus kreeg, maar ook met luid applaus werd ontvangen. Geïntroduceerd door minister Hoekstra, die zei dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Laten we nog even kijken naar de belangrijkste punten van zijn toespraak. Die hebben we op een rijtje gezet. Zelensky bedankte het, zoals hij het zei, sterke Nederland voor alle steun aan Oekraïne.
Hij zei ook dat de Russische president Poetin, in Den Haag zou moeten verschijnen, maar dan om berecht te worden. Er moet een speciaal tribunaal komen voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. En hij vroeg een minuut stilte voor alle slachtoffers van de Russische terreur en noemde daarbij ook het neerhalen van vlucht MH17. Gaan wij nog even terug naar verslaggever Kiesja Hekster. Kiesja, jij hebt uiteraard ook meegeluisterd, daar ben je. Wat viel jou het meeste op? Ja, ik denk dat hij bleef het lang stilstaan eigenlijk bij de oprichting van wat hij zo nodig vindt, een speciaal tribunaal. Een tribunaal, en dat vergeleek hij met een Nuremberg-tribunaal dat de nazi-kopstukken veroordeelde na de Tweede Wereldoorlog. En hij zei, het staat buiten kijf dat zo'n tribunaal er ook moet komen voor de oorlogsmisdaad van degene die Oekraïne is binnengevallen. Daarmee verwees hij natuurlijk naar Vladimir Poetin, de president van Rusland. Want hij zei, zonder dat dat zou zijn gebeurd, zonder dat Rusland Oekraïne binnen zou zijn gevallen, zouden al die andere misdaden die nu al onderzocht worden niet gebeurd zijn. Dus hij zegt, zonder de veroordeling van degene die oorlog begonnen is, zal er altijd het gevoel blijven van president Poetin dat hij straffeloos zo'n oorlog kan beginnen. En dat staat in de weg dat er ooit, als deze oorlog afgelopen zal zijn, een langdurige en bestendige vrede zal komen. Geen vrede, zonder gerechtigheid. Dat was ook de titel van zijn toespraak. En hij zegt, daarvoor is dus nodig zo'n speciaal tribunaal. Daar wordt al langer over gesproken en dat is heel ingewikkeld eigenlijk om dat juridisch van de grond te krijgen. Want in welk verband moet je dat doen? Als je dat bijvoorbeeld onder VN-vlag zou willen doen, dan is dat uitgesloten dat dat gaat lukken omdat Rusland zelf in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zit en daar dus een veto over zou kunnen uitspreken over de oprichting van zo'n tribunaal. Dus het is iets waar al langer over gesproken wordt, waar ook Nederland een rol in speelt in het vooronderzoek om te kijken wat zou er eventueel mogelijk zijn. Dus het is een groot verlangen van president Zelensky wat hij hier nogmaals heeft uitgesproken, maar wat nogal ingewikkeld zal worden om dat ook echt van de grond te gaan krijgen. Wat staat er nu verder op het programma? Dit is klaar. Wat gaat Zelensky doen? Ja, hij zal een ontmoeting hebben met premier Rutte en ook met de Belgische premier Alexander De Croo. Er zal ook een persconferentie komen. Het ligt voor de hand, maar dat hebben we nog niet bevestigd gekregen, dat hij ook de koning zal gaan ontmoeten en de minister van Defensie. Maar ja, vanwege alle veiligheidsmaatregelen rond Zelensky wordt er bijzonder weinig informatie gedeeld en bevestigd. Dus het blijft voor ons ook nog een beetje een verrassing. Ja, we gaan het volgen. Dankjewel, Kiesja, voor al je tekst en uitleg. Op onze site is een live blog over het bezoek. Daar kunt u alles volgen. Gaan we tot slot naar het weer, zoals u van ons gewend bent. Dit was een extra lang NOS-journaal met de toespraak van president Zelensky. Straks om 12 uur een nieuwe uitzending, zoals u gewend bent. Jeroen Tjepkema is hier dan. En ook in dat journaal nieuws van de regionale omroepen. Ik wens u een fijne middag.